Douglas Kesegawa yeno program Ensonga ku Meeza nange tugenda kulaba nga tutabaganya ebintu ebyenjawulo ebibaddewo mu wiiki olunaku lw'eggulo omulamuzi ow'e Chief Magistrate Deogracius Ssejjemba yabadde bali mitambo gy'omusango gw'e Butambala County Member of Parliament Muwanga Kivumbi engeri gye yakwatibwamu na charging bw'omusango gwa terrorism ng'abantu abasukka mu 10 be battibwa makage era nga n'abaana abamu be bamukwata nabo bali mu kubeekebejja okusobola okulaba nti waliwo ebitagenda bulungi waliwo abamu be bazudde nga emyaka gyabwe mito bagenda bakolako report ey'enjawulo abo abatobola ba screen yaffe abamu bagenda batwala enaggulu babajje mu prison gye babatadde babatwaleyo bwatyo Chief Magistrate w'e Butambala Deogracius Ssejjemba ekiteeso kye yateesezza era ng'obwange tugenda kwogera ku mulamwa ogukutte akati obw'okubaddewo okumala ebbanga bukyanga election zivaayo ne ziryoka tuyingira wano mu post elections enteesaganya zibaddewo nnyingi ng'era waliwo ekigambibwa mbu enteesaganya gye ziri eyo zikwajja zigenda mu maaso. Bobi Wine ye president w'ekibiina kya National Unity Platform enteesaganya ezo yazeegaanye naye nga bannabyabufuzi abamu bagamba gye ziri gwe guno omulundi ogutasoose enteesaganya zino okubeerawo temuli kalungi kavaayo kituufu Uganda etuuse okubeera n'enteesaganya yo wange lwaki enteesaganya ziri mu bubba lwaki tezivaayo mu bwantu abagiri mu mitambo bo nga tebavaayo kutuluŋŋamya ku nteesaganya zino ki ekigenda mu maaso balina deals ebabala oba nedda olunaku lwaleero ndi ne organizing secretary Jema Youth bamuyita Kasozi Abdul ng'ava mu kibiina kya Jema tugenda kuba tuttaanya ensonga eno ey'okuteesaganya eri mu ggwanga naye ate ng'erimu mu bubba. What could be the problem? You're going to digest all that. One Ensonga ku Meeza. Nange Douglas Kesegawa. Tusanyusa okulaba. Abdul Wahab. Kale Douglas, I know you've really digested the topic. N'okusinziira ku bigenda mu maaso. Amanya oba erinnya Kasozi Abdul nga ndi organizing secretary w'ekibiina era ndi mu youth wing ate ssebo bagambe nali omu ku be babba akalulu mu Kampala Centre newankubadde tegwali mukisa gwaffe kuwangula ssaawa eyo so omulamwa ffenna tulowooza nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa singa reconciliation and dialogue but ebiseera ebisinga bwe tuba twogera ku dialogue twagala tugamba omuntu oyo alaba TV eno n'abantu abatategeera nnyo bintu bigeyinga behind the doors nti dialogue si kumiitinga kunywamu kacyayi nga bwe tumiitinze wano si bwe kiba ate dialogue si kyekintu ekiyinza okubaawo mu mwezi gumu oba mu wiiki ebiseera ebisinga kiyinza n'okugaana okubaawo mu mwaka olaba n'abantu betusuubira nti balina obuyinza n'amaanyi balemerera okuteeseganya ate ffe abanafu tusobola tutya okuteeseganya mu bwangu ennyo bwe tutyo ebiseera ebisinga twetaaga abantu batandike okuanalyzinga issues beyond what is being told by them okuva eri baneeno abalina interests zaabwe ez'enjawulo buli wonooba olina obutakkanya n'omukyalawo n'ogamba abantu nti twogera ne babuuza omukyala n'agamba yamanyi then kitegeza there is no reconciliation and there is no dialogue that is taking place. Mukulu Kasozi nzikiriza. Are the negotiations in progress? I've said if one part of the negotiator or if some of the people in the negotiation process are saying that they are negotiating and the other part is denying any part of the negotiation, there is no negotiation. There is no dialogue. Kati tukwate wo kikuba government mubadde mu demandinga negotiations zino zibeerewo era nga ne interreligious council akakiiko akakulemberwa abannaddiini ab'enjawulo baagala enteeseganya zibeerewo naye ate bo nabo bagamba nti bwe babayitamu aba opposition mujje muteese n'okujja temujja. What could be the problem and yet that is the way forward? The problem is pushing a negotiation, they are not good negotiators. Okay. First of all, tosobola kuddira muntu alya muntamu yemu n'oyo gw'ogenda okunegotiatinga naye and you expect fairness to happen in that negotiation or that dialogue. Bwe mba nga tuli mu maka n'oŋŋamba nti maama ne taata bafunyemu obutakkaanya ate abaana taata bagulira emmere be bagenda okubeera banegotiata wakati awo, is that really fair? Not really. Aba interreligious council emotoka zonna ze bavuga Museveni yazibagulira.
bagenda kuvuga amafuta ge bajje mu negotiation gwe atabawanga yadde ekikumi atababeezanga nawokko. Will you expect fairness into that negotiation? In whose favor are the negotiations, first of all? In whose favor? By the who's trying to prove a point into the negotiation process? But do you think actually, Kasozi, that is the way to go currently? I think it's the way to go, but I've told you negotiation is not a one-way route. It's a two-way. And first of all, it has a process. Tosobola kungamba nti twakava mu kalulu with all the confusion that we have faced into this election. Nga tukyalina abaana be tulowooza nti baasibibwa mu butali bumativu nga bali mu makomera tebateekebwangako misango gyetongodde. Emisango babapaatikako mipaatiike bali mu kkomera bavunda. But agava mu nkubo ge gano ge nakafuna ku desk yange waliwo negotiations Professor Nsibambi ze yatulamu ne state abaana abamu ne batandika okuteebwa. Don't you really think yes conditions ziyinza okuba teziri favorable but because of the political prisoners katono the political prisoners gye bali bangi I'm going to give you the names later. Katono, yes, the political prisoners that we have currently in prison abaana abo ne basobola okuvaayo. Professor Nsibambi ye kwe kutuula era yayita n'abantu abali mu kibiina kya Nation Platform ne ba opposition leaders abamu ne batuula wadde abamu tebalabikira mu kamera yalabikiramu naye abantu bano bafuluma. Don't you really think yes the condition may not be very favorable but because of the political prisoners that we are having currently negotiations are called for? Omanyi tulimbiddwa emirundi mingi oyogeddeko nange ebbanga lyonna. Definitely. Tubaddeko mu bintu by'obufuzi ebbanga ddene. Waliwo ebiseera ebisinga obutego obututegebwa nga buba intentional kukujjamu ggwe kikyolowooza. Kati omuntu okuvayo n'agamba nti ba political prisoners tutandise obbata. Who are they? Nga tukyalina n'ab'emyaka 6 be tutalabangako be tutafunangako na accountability. Be bandibadde abantu abapusinga negotiation. Singa ku ssaawa zino bakedde ne banegotiatinga ne baleeta kibalama. Singa ku ssaawa zino bakedde ku makya ne banegotiatinga ne baleeta abaana be bakwata mu 221. Singa ku ssaawa zino banegotiatinze ne baleeta abaana abazze bawambibwa ne bakola accountability ku bantu abattibwa ne batafuna buki ne batafuna bwenkanya. Because there are many people that lost their lives and they were never compensated, not even their families. Definitely, yeah. That would have been the process of this negotiation and the dialogue. How comes that in this process, nga twakavamu elections, with all the wounds that we are still nursing, nga tukyakaaba nga n'emisango gikyali mu kkooti, ng'okyalaba nti ne poliisi yagenda mu maka g'omubaka ne batta abantu, ne baddira omubaka atayina na mmundu, ne bamuteeka mu kkomera, naye ng'abasirikale abaakuba abantu tebannabakola ki? Kukwatibwa. Ne baddira famire z'abo abantu ne baziwaayiriza nti abantu be batta tebali ba mu kitundu, ate era ne baziikibwa mu kitundu ekyo. With all those lies, and you expect that there will be fairness into the dialogue and this negotiation. Okay. Omulabi wange yandiyagadde okumanya. In which category are we negotiating, and what are we negotiating for? Are we negotiating for our independence? Are we negotiating for our peace? Are we negotiating for our human rights? Are we negotiating for us living and not living? Okay. In which way are we negotiating? Yes, Abdul, omulabi wange yandiyagadde okumanya who's benefiting from these secret negotiations that's actually occurring? There is no secret negotiation. Because some politicians actually come out, some politicians actually come out and they say there are negotiations. Others are actually defying it. If there is any secret negotiation, let them sneak a peek of what is going through in those negotiations. But it's secret, but it's actually occurring. There is nothing. And at the end of the day, they say that the opposition leaders are going to benefit. Kati nkubulira ebigambo bino. There is no negotiation that is taking place. What is taking place is sharing the national cake. Plus some opposition political leaders? From some opposition political leaders. That's why omuntu akera kumacha n'agamba I went there to negotiate for the opposition, enkera najanga yambadde t-shirt ya NRM. Is that a good negotiator? Does a negotiator take sides? Does he or she? Okay, let's go deep into what we all go through, because fe tuli baana, tuli bavubuka, tusomye. Kale katwogere abantu balowooza betuyinza okulowoolezaamu. Tulabyeko ku firimu ezirimu ba negotiator in life. Gye tubadde tusoma ne tubiraba nako. Have you ever seen a negotiator behaving like any of those bogamba bali mu negotiating on behalf of opposition?
And by the way, who is the opposition in this country? Who has the monopoly of the opposition? Another monopoly opposition. But then they have shared the picture. I was actually communicated to you. They have shared the picture that opposition beba abantu abali mu bine bivuganya NRM, isn't it? Do you remember the last conversation we had? Nenkugamba, describing the opposition. Opposition is omulabi wangale okutugole bwe kambadiremu olino tudira mu omulabi wanga akulaba saawa zino ayagala okumanya opposition yani kati. Opposition is not a political party. Opposition is not individuals. Opposition is a mindset that is instilled into people that think or have a thought of what is going on in their country and they are not well versed with it. Fena tumanyi ebigendo bubi mu nsi eno. Bola babatabyogerako nga feeling uncomfortable to speak about that autocracy that is happening. Those are on their side, the right side of the story. Okay. Now, us who speak about the irregularities that is happening, the pain that the people are facing in this country, we are the real opposition. Okay, Kasozi. And that's the real opposition. Okay, let us flip the coin this side. Omulabi wanga asobola otegeera. Waliwo enteeseganya ate endala eziri mu kuteesebwako nnyingi nnyo ku madda g'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga baagala akomewo. Era waliwo ne amendment egenda mu maaso etambula, ddo tennaba kufuuka act yet. Enteeseganya zino ez'okkomyawo President Robert Kyagulanyi nga bwe ziri, right? Ayinza okuba takkiriziganya nazo, but don't you really you people think that is the way to go? Because your government egamba temunoonya akomewo ewaka. Emu ku nteeseganya ne Interreligious Council byagala okuzza, nalaba akulembera Church of Uganda ng'ayogera ku scenario eyo lwaki amagye gali mu kifo. Era one of the results eziri mu nteeseganya walabye nti n'amagye oba poliisi yamuse amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Do you think that actual negotiations are being very beneficial to the opposition political parties currently? Who negotiated his stay in the country? The Interreligious Council is there, and who negotiated his stay in the country? That has the monopoly to negotiate his being out of the country. But then he was claiming that was being looked for. Did he task any one of them to negotiate on his behalf? So they want to tell us that Bobi Wine is the opposition of this country. But he's the leading opposition leader currently, isn't it? Is he the biggest taxpayer in this country that when he's not in this country we shall not receive tax? But has masses. He has masses. Does he also bear them from, block them from paying taxes? Does he? Is he a healthy worker that when he's not in this country? Kasozi, no. Olinga akakiiko kana ka Interreligious Council kakubamu nnyo ebituli. Is it because kabirina campaigning the NRM movement and kabirina ni ate beba ne bali mitambo mu kino? Bebali mitambo mu ki bali ba negotiating the dine ba succeeding. Didn't they have time to negotiate in 2016? Okay, now, okay, Kasozi, omulabi wange yagala okumanya. Which independent committee do you really think can really do this particular game I'm telling you this, I'm not in the position to nominate, not select anyone. But whoever is benefiting from the negotiation process or the dialogue that is yet to take place, which is not taking place, I want to be quoted right. Awo yenna afuna mu negotiation eyinza okuteekebwa oba ogenda mu maaso alina okubaako process y'ebintu by'ayitamu. First of all, alina okusooka n'ajjamu fear oba okutya mu bannansi. Alina okubuildinga confidence mu bantu nti bamukkiririzaamu nti ne by'anaayogera oba ne by'anaabateeseza bijja kubeera ebyo bye balowooza nti bye bituufu. Ekyokusatu, abantu abo oba akakiiko ako kalina okuba nga kakoze okunoonyereza okumala ate nga abantu bakalinamu confidence. Oba kitegeera nti n'oyo yenna n'abanga akahedinga alina okuba nga ddala kituufu obuvunaanyizibwa bwe nga negotiator nga dialogue maker alina okuba nga ddala kituufu yali abukozeeko ng'era tumanyi kyakola ate ekisembayo at the end of it all ideas z'abannayuganda zino okubeera ku mwanjo nnyo beside selfish interests ez'abantu abamu. Okay, olinga agezaako okugamba nti the negotiations President Museveni oba the NRM party ye benefiting bwe kiri? Nkubuulira ebigambo bino. Whoever is saying that there is a negotiation process that is taking place
is the one that is benefiting from this negotiation, which is most likely not happening. Okay. Which is most likely not happening. Okay. Let us actually allow me to assume here. Abasibe banatandika okubatangaza the results ezivudde mu negotiation. What are you going to say? Ate basibe bokka batuleadinga ku negotiation ngugambe process nyingi. Yatuganye process nyingi naye byebimu basooke babate byebimu ku bigambibwa electoral reforms baagala okuzitunuulira bagaba political prisoners babate nenkubuuza ba political prisoners bwe babatanga results ezivudde mu negotiations. Will you actually say that statement again? Yes, I will. Because that's not the only process that we are also eyeing for. But then it would have Jakube ina importance in that. Jakube ina importance. Already ng'okikubamu ebiraka. Bakola musango ki. Twagala process yo nekyuke. Nti bw'oba okedde ku makya n'otaaba sibe. Yes. Bate wejje mu process zonna ezitulugunya bannayuganda. Oba kitegeera. Nti okubeera nga gwe buli kaseera ffe sigedda muzira kituli kubamu ebituli. Nti abalonda tumanyi gwe bakolera. Are you aware of that? Okay. Abalonda tebasobola kugoyinga against his will. Twagala buli siga likola omulimu gwalyo. Parliament webeyise etteeka temala kuyisa tteeka kumala kulaba nga etwalira ku birowoozo bya kokasi yaki ya NRM. Ate n'ekirala ebyo yonna ebeera process instillinga confidence mu bannayuganda okutrustinga the process of the dialogue that will be taking place. Okay, Abdul. If it happened to be there. The president that you elected and did win, that's Robert Chagulanyi Sentamu. Definitely, that's what you said. Okay. I have you verbatim. Yeah, now, muze muina byemuyisaawo ebidi very radical. That's one. Who? Nzija ebidi very radical. Don't associate me. No, with I'm coming. Yeah. Ebidi very radical. Ebidi very extremist. One, removing the dictator. Protest vote. And Abdul, you expect the government to sit blatantly ebatunuulire nga mukola ebyo nga ne violence ebaddewo mu kalulu nga bw'obadde ogiraba ebatunuulire nga mubikola ebyo, right? And they are calling you to sit down and negotiate and you are defying it at the end of the day. Who initiated the violence that happened in the elections? But then, you know, you were a bit very unruly. No. Who? You people from the opposition. That's what actually even the like police who? says. Like people from the National Unity Platform. So did they have guns? They didn't. But then remember, the police was doing its role, isn't it, to keep law and order. Did they have tear gas? Abdul, did actually the National Unity Platform, their particular campaigns, were they in order? Are you part of the negotiating team? No, not that. I'm speaking this because you will be negotiating for a position. No. The next prime minister of this country. I'm not at all. Abdul, let us actually be very clear here. No mulabi wafali wanachitegeere. Police yo yalina okukola omulimu gwayo. Naye ebigambo byemwayogera protest vote, removing the dictator, it threatened security. So they had, Abdul, they had to actually act. And they did their part. Simwe abagamba nti ebigambo tebitta. Byakatta bameka. Nera bikuma omuliro mbanda. Byakatta bameka. Bikuma omuliro mbanda. Byakumamu ne gwakawa. Bituma omuliro mbanda. Gwakawa. Gwayakawa. Okay, let me just give you a scenario. Kabaka bwe yali agenda e Kayunga, ne bamugaana. You know what really happened? What happened? Ebigambo byali biva ku CBS. Ne bikola. People actually violated. Ne ba violating ne ba demonstrating. You understand? Ebigambo bikuma omuliro mbanda. Kyova olaba era omuntu wayogera kalebule asobola okukwatibwa. You understand? You know, as a country, we learn from the mistakes that this country has gone through. Okay. I'm quite sure with you, evidence with you, you know whatever happened in these elections and these campaigns. None of the opposition supporters, nor even the opposition members of parliament that initiated violence. Did the opposition had water canisters? But they are doing their role. No. Which role? Keeping run. Order. That's what they do. Is that order? You found the order somewhere, you dismantled it. Weren't they standing still and listening to their leader? Weren't they? Who dismantled them to the extent that some fell down and broke their arms and legs? Who did that violence?
Okay, Kasozi Katono. No, Kasozi, let me be clear. Everything must be justified. It's okay, Kasozi, let me come in. Abatulaba ko Promise TV, nze Douglas Kesegawa. Tuli wano ku nsonga ku mmeeza nga bw'ogiwulira ekutta katika joji w'ebibuuzo n'okwewozaako okuli awo. Tugenda kuba tuttaanya ensonga eno ku butya enteeseganya ezigenda maaso mu nkukutu. Lwaki mu nkukutu? Lwaki si mu lujjudde? Osobola tugenda mu comment section yaffe ku YouTube channel yaffe Promise TV Uganda tuliko live. Osobola ogenda ku kibanja kyaffe ekya X @Promise TV Uganda. Osobola ogenda ku kibanja kyaffe ekya X still @Douglas Kesegawa. Tugendeko mu bakama baffe. Tumale tudde ndine Abdul Kasozi Wahab nga ye organizing secretary wa Jema mu U. Katugende mu bakama baffe tukomewo. Buli ggwanga lirina ebibuuzo ebisalawo ebiseera byalyo eby'omu maaso. Bingi bisalibwawo, ebisuubizo bikolebwa, naye amazima emirundi egisinga gakwekebwa. Emabega w'enzigi enzigale, empenda zitebebwa, obuyinza buteesebwako. Omuntu yeebuuza ekibuuzo ekikakali abangi kye batya okubuuza. Buyinza, mpenda, kumanya, okunnyonnyola ebirowoozo n'okunnyonnyola eggwanga. Buli lwakusatu okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 5 ez'okumakya. Ensonga ziteekebwa ku mmeeza, tewali kikwekebwa, tewali kiyiswako maaso. Ensonga ku mmeeza, okumanya okutandikira. The Vicar's Wife, a space where pastors' wives can be real, refreshed and reminded they are not alone. Ministry life is beautiful, but let's be honest, it comes with challenges, expectations and moments that test our faith. This is where we get to talk about it all. The joys, the lessons, the struggles, and the grace that carries us through. So take up a chair, take a deep breath, and let's walk this journey together. Welcome home. Victoria Vijeje on The Vicar's Wife, every Tuesday, 8 p.m. to 9 p.m. here on Promise TV. The devil is here on the earth doing stuff. When you call Jesus, Jesus comes into the situation and overrides and says, let that one go. So whatever the enemy is holding, whether you can't give birth, someone bewitched you that you can't give birth, or someone is just tampering with your star, someone is frustrating you in any way, whenever you come to a place where God is, Jesus does what? Overrides. He said, no, this one is under me, don't touch. And the moment you begin to have Christ in you and you become a witness, the Bible says you become a witness of his resurrection. Why? Because resurrection is the thing that defeats Satan. Praise the Lord. We want to thank the Lord for his goodness and his mercy. I'm Pastor Benita Blessing Gonyere from Mountain of Fire and Miracles Ministries, Kanyanya, the regional headquarters. We've been having a series running the Lord's Army. This series, the Lord's Army, is going to teach us and train us how to be the end-time soldiers of the last days. As the Bible talks about in the book of Joel chapter 2, there is a preparation we have to prepare. Spiritual warfare is increasing and intensifying. We need to understand the strategies as children of God, how we can confront these forces, how we can stand firm as children of God, and how we shall be in position to prevail in these last days. And this series, we are going to start a new program in the Promise TV. It's going to run from 8 p.m. to 8:30 p.m. every Saturday. And then we shall have a repeat of the same teachings on Monday at 7 p.m. to 7:30 p.m. God bless you as we wait to watch out for this program. Buli ggwanga lirina ebibuuzo ebisalawo ebiseera byalyo eby'omu maaso. Bingi bisalibwawo, ebisuubizo bikolebwa, naye amazima emirundi egisinga gakwekebwa. Emabega w'enzigi enzigale, empenda zitebebwa, obuyinza buteesebwako. Omuntu yeebuuza ekibuuzo ekikakali abangi kye batya okubuuza. Buyinza, mpenda, kumanya, okunnyonnyola ebirowoozo n'okunnyonnyola eggwanga. Buli lwakusatu okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 5 ez'okumakya. Ensonga ziteekebwa ku mmeeza, tewali kikwekebwa, tewali kiyiswako maaso. Ensonga ku mmeeza, okumanya okutandikira.
Okay, mukulikeeyo mu bulango bwa bakama baffe obwo oli wano ku Promise TV nange Douglas Kesegawa. Programu eno ensonga ku mmeeza wetukuleetera bannabyabufuzi ab'enjawulo ebeerayo okubulirwa kusatu okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 5 ez'okumakya nga tulambika ensonga ebitagenze bulungi n'ebigenze obulungi. Ffe tuba tukuleetera amawulire ne bannabyabufuzi nga tubabuuza kajojijjoji w'ebibuuzo ekibadde kigenda maaso mu ggwanga essaawa zino enteeseganya nga Interreligious Council akakiiko aka kakulembera bannamadiini ab'enjawulo nga be bakiri mu mitambo baagala enteeseganya zibeewo. They talk about transition of power, political prisoners, human rights, electoral reforms, bingi nnyo bye baagala biteesebeeko tulabe nga bikyukakyuka. Naye ekibuuzo kiri nti, is there a genuine political move? Bo wange bo tebalina bigendererwa byabwe. Ndine Abdul Wahab Kasozi ng'onaava mu kibiina kya Jema nga tutanya ensonga ez'enjawulo. Abdul, what could be the challenge of this particular success, if at all the journey begins? I don't want to attribute success to the process that you are talking of. In case it's genuine. And there is no success so far. And I'm telling you this as a genuine Ugandan and someone who has been in Uganda for some good time. Because I've never had any opportunity to be in any country as as my nationality apart from Uganda. You never know in future it will happen, but for now, Uganda is my country because that's where I grew up and that's where that's my birth country. But okusinzira ku byenzize ndaba nibe tuzze twekkaanya mu Kenya kisoboka having a dialogue mu Uganda mu kisasobokera because their history traces that. Don't you think that the template of Kenyan politics is different from Ugandans? Isn't it? Yeah, Kenyan politics was built on dialogue and reconciliation. And Ugandan's politics? Violence and autocracy and dictatorship from the beginning. Okay. Have you ever seen anything regarding dialogue and reconciliation in this country before? When Museveni disagreed with what came out... But the initiation of dialogues have been there for multiple times. Where is the failure of this? Have they been succeeded? Where is the failure? What could be the challenge? Let's start after 1962, after the independence of this country. What happened after that? Chaos and betrayal. Chaos and betrayal. After that chaos and betrayal, another chaos and betrayal. In 1980. After that chaos and betrayal, another chaos and betrayal. Museveni came in 1968. After that chaos and betrayal, it's confusion. Still occurring. Total confusion is happening. Okay. And you are part of the confusion. Me too. But then? We are all confused. Do you have a template of this country? Of how it's being run? Do you have a template? Okay, let me ask the viewers and those who are listening to us. Okay. Is there any template of this country? Of how this country must be run in the next 10 years? Do we have a strategic goal and plan of this country to reconcile and dialogue? That's why the Interreligious Council, that's why the Interreligious Don't Council attribute sat peace. down. Don't attribute Esazeewo peace. negamba omanyi katutule n'abali mu gavumenti enteeseganya Don't zibeerewo. attribute peace, dialogue, reconciliation with Interreligious Council. Now, who's going to initiate this? Because it's the way to go. There are more important figures that are more visionary. I want you for actually omuntu atulaba ku sheno njagala ategeere which important figures do you as Abdul trust abasobola okutula wansi and they negotiate actually power. It's not all about who, because I told you I will not nominate. Which important figures according to you? I've told you that you really trust. Because you don't trust the Interreligious Council and it's really trying its best. The merit of those that can spearhead the process is seen when the process starts. So building confidence, building reconciliation feeling, building a dialogue, that the hungry for dialogue, the thirsty for dialogue, it develops within us. And there will be people that will be made ready to make this process move forward. Okay. And in that process, we need also to understand whatever is happening will not benefit a certain group of people, that the other group of people will not be considered. In this kind of time and this kind of setting, we are not looking at
We are not looking up to have a life presidency. We are not looking up to have, remember when we studied history, there's like the Bourbon monarchy sometimes forgot nothing and learnt nothing about what happened in the past. So this is the country that we have. We are learning nothing and we forgot Nothing. Okay. And then at a given point T, we came, we understood everything and we failed to implement anything. Okay. Nzikiriza, power imbalance. How are you going to make sure nti obuna amaanyi gano okubalansinga obulungi oba obuyinza okubalansinga obulungi mu nteeseganya zino? Kuba waliwo abali ku luuyi olugamba nti fe amaanyi fe abagalina ne bano nabo bagaagala. It's like they are scrambling out for power. Now, how will the negotiation actually occur when people into this particular practice have their own intentions and then you call them your political leaders, the oppositions? Imagine they have their own intentions. Can be very critical, and whoever is there will be understanding this. Nze nyina template yange ya dialogue and reconciliation in this country. It's federalism. Okay. Federalism. Nothing much from that. But do you think it can really occur? Because oyinza okuba okyagala federalism naye nga tekisobola kubeerawo. That you think is what is happening in this country. That's the confusion I told you. It will not and it will never happen. Let Uganda handle its own issue. Let Ensonga do the same. Let Acholi do the same. Let it so and so do the same. We don't need that, like bringing that kind of confusion all the time. That power balance in this country, we are all mixed up as a country. And having that we call a power balance, sometimes it will cause a lot of chaos. Okay. Now we are facing a problem of nepotism. And it is not something that you can wipe out of this country in the 10 years to come. It's a lifetime and it will happen at many times. Nepotism will be at the forefront of this country. Okay. Abdul, do you think the inconsistency into having these particular dialogues currently is the one failing these negotiations to occur? You know, as a country, we are full of selfish people. Okay. Very selfish individuals. All the way from the leaders to the masses. We cannot sustain. So who's going to fetch us out of that ditch? There must be a system and a process that I told you about, which instills confidence, which instills realistic motives of having these conversations move forward. Nga tezirina kyekubiira. Ebiseera bingi tubirabyeko. Nti ogenda okuteesa n'omuntu naye ng'akutadde mundu mu maaso. Ngagamba yogera kyesitayagala. Kati that's what is going to happen. That you are going to have a conversation with someone who is ready to intimidate you just because you are not thinking the way he or she is thinking. We need a reconciliation that happens whereby every one of us tugenda ku level yemu. You know that even the mode of sitting negotiations in engeri gye dismantling negotiation. You've learned about communication. True, yeah. If you sit in front of me and I sit in front of you, it's like you are interrogating me. Can we have that round table conversation whereby none of us is overstepping onto the other, or none of us is underlooking the other? Okay, Kasozi, it's like the opposition has failed. If now it can dine with actually the person who has been actually mistreating them for a while. Who is dining with him? Who is dining with him? Your leaders are doing that. My leaders like who? The opposition leaders are doing that. Are they my leaders? Okay, you come from Jema. No. I mean. Jema. A minute. Wait, let me clarify. Do please. I told you, Jema is a political party. It is. Which is the opposition political party. Definitely. But Jema as a political party does not have a mandate to make me have a mindset that my leaders have. I may disagree with my leaders. But you subscribe to the system. I subscribe to the political party because it's a house. However much enyumba etonya, sijagenda bweru ntobenze na. Mu nyumba eyo mulimu akasonda mwesobola okwekukuma. Naye nga mulimu abasezi abali waliwo watonye nze kambeere enkuba weesobola obutakola ki obutankubira ndaba abo awatonya engeri gye beeyisamu ng'enkuba ebakoze eki ng'ebatonnyako. That's when I also learn. But I will not tell you
that 100% I agree with all what my leaders are doing. And by the way, who are my leaders? Did I subscribe to have leaders upon me? Did I? But this for kino kyetukkiriza. And I told you- Katono Kasozi bw'oyingira ekibiina ky'ebyobufuzi byonna kiba kitegeeza oli behind their Nze ideology. siri ndiga gye bagamba nti kkirirawo n'egenda. I'm not. Can I tell you this? I might be a lost sheep. In your political party. Yes, not in my political party. In the opposition, we are many lost sheep. Then where do you belong? I belong to the opposition because it's a mindset, it's not a house. A political party is a house, but a mindset is the opposition. Do you actually think that President Museveni ayina wabanyigiriza ne mutuka esera n'okwekyawa ne mwekyawa? Nga bwe yali atufe balinze ddi. Nanti kati aleese etenseganya mujje mutule ku mmeeza tuteese. Azireese atya nga ani we yali azireese ddi ne zikola. Nanti kati zitandise okukola. Zikoze eki? Waliwo abavuddeyo abasibe Who bamaze is, okusaba abavuddeyo. who is on top of those conversations? Is it too clean to have these conversations Nanti spearheaded by him? obuyinza yabulina. He has power, but he has no right to negotiate for us. Being my father doesn't mean that you have to negotiate what I need from. Kambuze mukulu Kasozi. Enteeseganya zino mwagala kuteekawo conditions mubeere balambulukufu. Nkubuulidde mu kusooka enteeseganya zino zirina kujjira mu process. Process gye nnyinnyonnyodde. Nga baani abazikola oba bali bayinza okuba bagimanyi bagitegedde. Process erina kuba kuleeta confidence mu bantu. Kye kisooka. Ekyokubiri, correctifying ezo ensobi z'ojjukira ze wakola. Nga bwe yakera ku makya ne yeetondera Abaganda. Yakera ku makya mu nsonyiwe gye tubakoze ebbanga lyonna oba yakikola mwoyo nga amulinnye kuba bali mu kusaba. Kiraka yavaayo n'abyerabira. Okay. Nga bwe yakera ku makya n'akola communication egamba nti tubadde tulina obuzibu na bano ne tusaba mutukole ki? Mutusonyiwe. Yeetonda ebitegeerekeka okuva lwe yeetonda walaba okwetonda kwe nga kwaleeta ebibala oba yayongera kubeera muzibu nga bwe yali. Kibategeeza n'okusonyiyibwa teyasonyiyibwa. Ate asonyiyibwa ki ng'ebimusonyiyisa tannabikola? Yeetonda bwetyo teyalina bye yasuubiza. Ate yakola ki? Alina bye yasuubiza. Okwetonda Bwe kutegeeza baali mu kusaba yeetonda bwetyo talina bye yasuubiza. okwetonda kutegeeza ki? Nti bye yakola tajja biddamu. Era n'abiddamu mu kalunti wabala ng'abizzeemu. Twalaba nga batta abaana b'abantu. Twalaba nga bakuba abantu abatalina musango. Twabalaba. Twalaba nga bakwata abakulembeze nga bakwata ebisasiro. Ebyo tebyaddamu. Twabalaba nga bajja n'okwa TV ne batula ne batandika obbalaata. Babalaata obalaasi. Ate boogera biki ebikwatagana. Ne batandika okugamba after all twawangula. Tewabalaba. Okay. Bwe tutunuulira opposition currently, opposition gyegenda etambula eggwamu amaanyi n'ensi okufa kuba mulwanira ssente oyinza okuba tuyagala kukiwulira nti gwolina mindset eyiye y'opposition naye abakulembeze bo ffe ke tulabira oyinza okuba gwe waŋŋambye olindiga ebula naye bwe nkutuuza mu katebe kano ng'olina ekibiina ky'ovaamu kajejijeji weebuuza era alina okutuukirira. Anti siri mwogezi wa kibiina. Nate oyinza okuba tuli mwogezi wa kibiina naye ate mwova. Anti gyali omwogezi yajja okujja ayogera ebyo by'oyagala naye nze sijja kwogera bibiina kibiina kye byagala. Tewali buzibu kati ogenda kwogera ebibyo. Kati mu kibiina mwoli oba ebibiina bye muli amaanyi gabawedde. Ate n'abantu essuubi gye mugoma okugwa essuubi okulagaya. Kiki ekiddako? Kiki ekiddako olaba bw'obimbuuza njagala naawe mbikubuuza. Obambibuuza omanyi. Ojja bibuuza ojja bibuuza bali sokuddemu wano njagala wano omulabi wange asobole otegeera. Kiki mugenda okuzzaako enteesaganya bazireese muziku bye mugamba sinnunga mu bulungi. Si bwe guli kati ki ekigenda okuddako eziba n'enteesaganya ziganye kuba bali be bakyalina obuyinza ate mubalemye okufuna wadde omuzannyo gulimu amakuuli. Douglas, I want the viewers to understand this very clearly well. Negotiations haven't failed in this country, but the process to the negotiations has totally failed in this country. And there is not any single Then motive. What next? Abdul, njagala omulabe wange ategeere nti kale ziganye nga bw'ogambye. Process eyinza okubeera emye. Olwo abaziteekateeka nabo abali corrupt. Ki ekiddako we ziba nga negotiations tezibaddeewo? Who is demanding for what is next?
The masses actually are demanding what next? Let them do it. What do you want them to do? Bakole kye basuubira kye balina okukola. Ekiriwo ekyo. Kye batwagaza tukole. Tulina twasayininga nti munange ffe tugenda bakolera ekiddako buli kaseera. Kikyoyagala abalonzi bamwe bakole. Did we tell you to vote for what you don't like? Did we tell them to vote what they don't like? How many months away from the election? Manya ze tuvudde nga tumaze olonda. Only 2 months. Twabagambyeko mulonde be mwalonda. Yewe mwabalonda ne babalangiya. Mulina kye mwakola. Kati babireke. Bwe babalonza ffe tulina kye tukoze babyekolere. Muba waddeyo bwe mutyo nga mwe bakulembeze. Bakulembeze twasayinga. Tebabalondera bwereere. Si mwe bakulembeze. You need to lead them. Because it's your responsibility. Kati nkubulira ekintu kimu. Nyinako endagaano gye nasayininga n'abantu nti ngenda kubeera omukulembeze waabwe mbubi ne mulungi nti mbafiiririre bo ne baba bakoze ebyekisiru nze neyama. Neyama ki nakolako oath wali katukole bwe tuti katugambe. President w'ekibiina kale gwe walonda. Yinza okuba tewalonda wo mu kibiina n'ekibiina ekirala. Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja yeeyama. Bamwaloniya obweyamu nti bw'atagituukiza bagenda kuwamba ebibye. Bagenda kuwamba obulamu bwo olwokuba teyatuukiza bye yeeyama. Naati mubaguzizza essuubi baba basuubiramu kingi. Okay, ye yeeronda. Who knows more is demanded? Obukadde obusatu oba obululu yabulina. Ye yajja n'abatiikingira n'agalonda alonda wano. Okay, Museveni yafuna obululu mmeka? Yafuna million 7. Aha, bonna Bobi Wine yayita sola. Kyoga Bobi Museveni yagenda n'abagamba London. Yakibagamba. Bwe balaba nga babba obululu bwabwe bakola ki? Basirika busisi ne batunula bati bakola ki? Kati basuubira omuntu ali ewuwe waka. Olwokuba yeesimbyewo ajalwanire n'obululu gwe boolonze ne babba. Nkutunuulire bwe nti n'otunula bwoti gw'osuubira nze nve waka ewange. Nzije nkulwanire because gwe oli atolina amaanyi. Are we supernatural individuals? Naye kambuze mubakulembedde ekimala. Osobola okutembeeza ekyo kye mwagala batembeeze. Naye ate muvudde muri mwagala positions z'okubakulembera si bwe buli. Because twagala positions z'okubakulembera. Kijja n'obuvunaanyizibwa Kasozi. Obuvunaanyizibwa bujja bwe babukumma okola ki? Anti bwe tubyogera mugamba twanyiiga. Bwe babukumma mwatondo wala tebaba wabululu. Bwe babukumma okola ki? Obaleka ne bafa n'ebizibu byabwe. Because balonda kye baayagala. Tufukamire tubeegayirire nti munnange olwokuba temwatuwa kalulu tubeeguye. Okay. Bwe batatuwa kalulu twafa. Mukyali balamu. Twalemererwa kulya. Kati lwaki baagala tubeere in front of the conversations bo ze batasobola ku initiating. Baana bani be basiba. Baana bani be batta. Business zani ze badismantling. Bani abafuna ebizibu ku makubo nga bagenda ozaala. Bani abatreatingirwa unfairly nga bagenza okufuna government services. Bani. However much we are leaders, but sometimes we need also to be given time to think like human beings. Obalindako mukulu Kasozi bye musuubiza abantu bino nga bindabikiranga ebibeera ebingi. Bye mutasobola na kutuukiriza. Musuubize ebyekigero. Tewali kitasobola kutuukirizibwa singa abakuleetera okukituukiriza bakyagala. Ni bakyagala. Bakyagalawa. N'okulonda tebabalonda. Bakyagalawa. Gwe mbuuliraayo omuntu eyali akedde ku makya wano. Okimanyi nti babba seminti ng'ekkubo lizimbibwa. Ng'ababa kukuma be bantu bennyini ekkubo lye ligenda oyamba. Onje? Yes, I'm telling you this. Nti contractor aleeta abantu ne babba seminti naye ng'ababa kuuma bo bennyini abagenda okukozesa eri ekkubo. Amukukuma ye mwennyini yagenda oyitamu eri ekkubo olubuto luveemu ng'akimanyi eyabba seminti yamukweka. Obadde okimanyi nti gwe kennyini ogenda mu ddwaliro okufuna eddagala n'okimanya nti omusawo akuguziza eddagala nga liko government property not for sale. Naawe n'okkiriza n'alikuguza without taking any action on that person. Do you have the right to come and blame me? Do you have the right to come and blame me? Gwe kennyini okimanyi oyina business wagana ogiregistering nga tosasula musolo oyagala nkolera eki? Oyagala bakuwa government service sente ezijjewa. Mubakubirize. Tubakubirize. Do you have the mandate to do that? Leka bebaziwa babakubirize. Because
When we talk about reconciliation, reconciliation must come with truth. Mukulu Kasozi, omulabi wange ayagala okulaba ku bukambwe bw'okozesezza nga mulabika ng'abakooyi. Sifa abakooyi, be bakooyi. Tebannakoowa bakooye dda. Singa bakooye singa balina empenda ze batemyewo. Naye mwe ababakulembera mulabika ng'abakooyi. Nabo bajje babikulembere. Entondo ze mukozeewo awo. Si ntondo. Emyaka 5 bwe giggwako. Bajje. Okay. Olaba abo bo bennyini nnyini be batunira bakyamaani baabwe nga bakola inconsistencies mu byalo. Anti betumanyi be ba leaders betulinawo. Bo bennyini be balonda bakansela ku local councils abatasobola alina okusupervising essomero erizimbibwa ekisenge wadde eki n'ekimu. Bo bennyini be batasobola nakuzimba kabuyonjo ku byalo byabwe. They expect leaders to come and tell you how to build a latrine in your house. Remember, this is not all about speaking to power and gaining power. This is not all about having access to power. Chisukakao. This is country organization. We need an organized country that comes from the root of this country. Nti no muntu asemberayo ddala agenda kuba feeling what is happening. Reconciliation gyagala oleeta golowooza omwana mu kyalo agenda gifunamu egenda muyamba ki? Olowooza kigenda muyamba ki omwana asoma? Omukazi ali mu nnimiro alima aweesa akaana ali mu kusimba empeke ya kasooli. Reconciliation gy'oyagala oba dialogue gy'oliko egenda muyamba ki? Nga bakyamuguza ensigo enfu z'ateeka mu ttaka ng'olwedde baazifumba dda. Zigenda muyamba ki? Zigenda muyamba ki ng'akyasobola okurisiivinga eddagala ery'ebirime ne bigaana okutta obuwuka? Zigenda muyamba ki? Zigenda muyamba ki nga tasobola ku accessinga medical care, nga tasobola kufuna bujjanjabi, nga tasobola kufuna kusomesebwa kw'abaana be, tasobola kuyita ku kkubo ddamu, tasobola kufuna yadde omutwalo. Nakugamba abantu bali mu kibuga wano nga olunaku lulamba ava mu kibuga n'enkumi ezi less than $1 naye ng'akoze essaawa 10 ng'akoze essaawa mmeka naye nga tafunye wadde $1 emu bweti. Oyo muntu reconciliation egenda muyamba ki? Abatulaba enteeseganya eziri mu maaso mu ggwanga zinaajuna omuntu wa wansi oba munnansi oba nedda oba baziri mu mitambo bali mu bigendererwa byabwe. Byebimu ku bibuuzo bannansi abangi naawe ali eyatulaba ku Promise TV ku makya ga leero. Ebibuuzo by'osobola okwebuuza bannabaabufuzi mwaba bayiyeeyo oba be batuyiyeeyo. Bingi nnyo biri awo. Abdul Wahab nga tumaliriza atwegesa amaaso ku mpewo essaawa zino ayagala okumanya nti ki ekiddako mu myaka 5 kuba President Museveni ali gazetted n'ababaka already bagenda kulayira babadde gazetted. Ki ekiddako for the opposition after 5 years? Same circle. What happened in 2017? What happened in 2022? So nothing is going to change. Let's watch the space. You'll come here and ask me again after this cycle, after these 5 years. Okay. You'll come and ask. I'll come here and you ask me again. Is there anything that has changed? Wetwava mu kalulu akawedde ki ekyakyuka? Tewali. Kati ki ky'osuubira ekigenda okyuka ng'era system y'emu? System ya blackmail, system ya kulaga buyinza, system ya kweraga lyanyi, system ya kulaga nti tetulina kye tuli, system ya kulaga nti okutukulembera batuyamba buyambi. Okay. Obako obusembayo era abatulaba nga tumaliriza. It's very clear that we the leaders are not fading up with what is going on, but it's very clear that you the masses, you have failed this country. And it's not any of us to be blamed. Okay. It's you to be blamed for all the wrongdoing that is happening in this country. It's all you, the masses, to blame, not us, the leaders.
Thank you so much Abdul. Batulaba ku Promise TV program ebadde ensonga ku mmeeza nga tutanye ensonga ezigenda maaso mu ggwanga. Nange Douglas Kesega wange mbadde n'omugenyi wange Kasozi Abdul ng'ava mu kibiina kya Jema ng'era yakulembera abavubuka bayo. Program eno ebeerayo buli ku makya olwokusatu okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 5. Program ensonga ku mmeeza okumanya okutandikira wano ku Promise TV atakumira mpeera abankumira omulokozi. Mweraba. Buli ggwanga lirina ebibuuzo ebisalawo ebiseera byalyo